Terug. Kanaal. Vandaag is 206th day of Mastering Dutch 300 Day series. I've been silent for the past few days because I was on a trip all over, not all over, uh, over Germany. I went to München, uh, and then drove to Austria. From Austria, I hiked, went to Frankfurt, then came back. So it was a long journey, a bit tired, but refueled and energized to start again. As usual, we're going to continue with the B1 book. Um, so, um, try to find the book again. It's been a while. B1, yeah. I really like this book. It's very structured, organized. Um, Everything is connected. So I don't feel like they are suddenly too difficult or too easy. Let me share my screen. Okay. Hoeveel? Wait, is this? This. We also did this chapter less. It's about zoveel. Also A or B. Not only, but also. Niet alleen, maar ook. Nog en nog. Neither my brother, noch mijn broer, noch mijn vriend kon me helpen. Easy to get. Um, Easy to think that it is like nog. So nog is like still, right? Me- me- More you do something, more you use something. Hetzai. Zijn nieuwe baan bood nog een hoog salaris, nog interesse Zandvoort. Okay, that's 10. Om plus te.
Hij ging naar huis om zijn fiets te halen. This one is a very common structure, right? Between om and te, you put the normal form, or the basic form of the verb, to do something. Om something, to do something. He went to house to pick up his bike. That is something to be remembered of. Dat is één tip om te onthouden. To remember. Onthouden. Het is te koud om te zwemmen. It is too cold to swim. Het is te koud om te zwemmen. Na urenlang gewerkt te hebben. After hours of working, he went to house. Na urenlang gewerkt te hebben, is hij naar huis gegaan. Oh, these days I go to sleep. How do you say these days? We'll translate. Deze dagen. Deze dagen ga ik naar slapen om ongeveer 10 uur. Dus I go to sleep at 10. Tegenwoordig ga ik om 10 uur slapen. Ja, of course. Oei, waar vind je het erg om onze afspraak uit te stellen? Ik wil nog wat veel oefenen in plaats van samen naar het park te gaan. Ai, waar vind je het erg om onze afspraak uit te stellen? Uit te stellen? Uit te stellen. Postpone. What's erg? Vind je het erg? Do you mind? Vind je het erg onze afspraak uit te stellen? Ik wil nog wat veel oefenen in plaats van samen naar het park te gaan. Wat wil oefenen? Some violin practice. Oefenen in plaats. Samen naar park. Practicing the violin instead of going to the park together. Practicing the violin instead of going to the park together. Waarom wil je zoveel oefenen? Waarom wil je zoveel oefenen? Why do you want to practice so much? Ik moet vandaag nog oefenen omdat ik morgen een concert geef. I must practice still. I must still practice today because I'm gonna give a concert tomorrow. Wow, een concert. Gaaf. Amazing. What a concert. A concert. Ik wil het muziekstuk kunnen spelen zonder fouten te maken. Ik wil het muziekstuk kunnen spelen zonder fouten te maken.
I want to play. Ik wil het muziekstuk kunnen spelen. I want to play the music, the piece, without making any mistake. Zonder fouten te maken. Maak je geen zorgen, Felix. Don't worry too much, Felix. Je leert iets door fouten te maken. You learn something door bij fouten te maken, by making mistake. Dank je, Eva. Dat is een tip om te onthouden. Om te onthouden. That is a tip to remember. Dat is een tip om te onthouden. Vergeet je niet om voldoende rust te nemen. Je mag geen blessure krijgen. Don't forget to take enough rest. Je mag geen blessure krijgen. Cannot uh, uh, get hurt. Je mag geen blessure krijgen. Ik verzoek je om voorzichtig te zijn. I believe you. I believe you are. Je om voorzichtig te zijn. Ik beloof je om voorzichtig te zijn. I promise to be careful. Voorzichtig. Voorzichtig. Caution. Heb je trouwens zijn om te komen luisteren? Heb je trouwens zijn om te komen luisteren? By the way, are you coming to listen? Heb je trouwens zijn om te komen luisteren? Heb je komen zijn om te komen luisteren? Hmm. Je mag geen blessure krijgen. Heb je trouwens zijn? Trouwens. Om te komen luisteren? Are you coming to listen? Oh. Heb je trouwens zijn? Heb je trouwens zijn meaning in English? Je bedoelt, ja, I've meant, wat betekent heb je trouwens zijn? Ja, what does it mean by heb je trouwens zijn? Laten we het even uitleggen. Uitleggen. Explain. Let's have it explained. Heb je? You have trouwens, by the way. Trouwens is by the way. Okay. Heb je trouwens, heb je trouwens zijn, heb je trouwens zin om te komen luisteren? Do you, by the way, want to come and listen? Heel graag. Of course. Na zoveel over het concert gehoord te hebben. Now that I have heard about this concert a lot, ben ik heel benieuwd.
Uh, Na zoveel over het concert gehoord te hebben, I am very, very curious. En ik heb ook een verrassing. And I have also a surprise. Ik heb twee kaartjes voor het concert van Onze Helden. I have two cards for the concert of our Helden, of our worshipping, our person we look up to. De violiniste Janine Jansen. De violist Janine Jansen. Echt waar? Really? Dat is te mooi om waar te zijn. Dat is too amazing waar te zijn. Dat is te mooi waar te zijn. That is too good to be true. Een luxe appartement in Amsterdam voor €300 per maand. Dat is te mooi om waar te zijn. Ik kan niet wachten om haar lief te zijn. Live te zijn? Zien? I cannot wait to see her om haar see her live. Ze schijnt fantastisch te zijn. Ze schijnt te fantastisch. She seems to be fantastic. Om mooi waar te zijn. Dat is te mooi om waar te zijn. Ik kan niet wachten. Oké, alright. Om te, na te. Okay, alvorens. I've never seen this word, but it's apparently before. Met te, with, zonder te, without. Ik plaats van te, instead of. Okay, we're gonna read this through. Janine Jansen, geboren in 1978, is een Nederlands topvioliste. Janine Jansen begon viool te spelen toen ze 6 was. She began to play. Janine Jansen begon viool spelen toen, toen ze 6 was. When she was 6. Daarna studeerde ze aan het conservatorium van Utrecht. After that, she studied. Daarna studeerde ze in conservatorium van Utrecht. Ze aan het conservatorium van Utrecht. Sinds 1980, 1989 geeft ze al optredens in concertzalen over de hele wereld, van New York tot Seoul. Ze is een ware international star. Since 1998 heeft she gave already optredens, performance, I think, optredens. Oh ja, performance. Hey. In concertzalen over de hele wereld. In 2018 won Jansen de Johannes Vermeerprijs. She won a Vermeerprijs. Dat is een prijs die de Nederlandse staat geeft aan kunstenaars. It is a prize from that the Dutch Nederlandse staat
the Dutch government gives to the artist. De jury prees Jansen voor haar uitzonderlijk muzikale interpretaties, haar inzet als violiste en als rolmodel voor jonge muzikanten. The jury praised Jansen voor haar uitzonderlijk muzikale interpretaties, haar inzet als violiste. Her effort, I think. Yeah, effort, inzet. I appreciate your effort. How do you say? I think that ik waardeer je moeite. I think moeite can be also replaced as inzet. Behalve de Vermeerprijs, behalve de Vermeerprijs wonnen Jansen ook nog andere prijzen. Other than the Vermeer Prize, she won also other prizes. Ze is een getalenteerde muzikante. She is a very talented musician. Toch heeft ze ook een prijs moeten betalen voor haar succes. Uh, although she even even though regardless of all those, she had to pay the price for her success. In 2010 en 2011 moesten ze meer de concerten annuleren. Moest ze. In 2010 and 2011 did she have to cancel her concerts door haar jarenlang harde werk zonder rust. By her years of hard work without rest was ze te vermoeid om te kunnen spelen. She was too tired to play. De documentaire Janin toont de documentary Janin shows toont die prestatiedruk en die vermoeidende leven, the tiring life of a musician such as Janin Jansen. Gedurende enkele maanden kon Jansen geen viool spelen. Gedurende enkele maanden, for a few months, Jansen couldn't play a violin or viola. A violin, I think. Na een periode van lust begon ze langzaam weer te werken. After a period of rest, begon ze langzaam weer te werken. Langzaam, slowly went back to work again. Ze geeft nu minder concerten dan vroeger en ze neemt iets meer rust. She gives lesser concert than before and she has more rest. Toch blijft ze hard werken. Still, she works hard. Recent kreeg ze de kans om op 12 Stradivarius violen te spelen. Recently, she had a chance to play the 12 Stradivarius violins. En dat zijn bijzondere violin uit de 17e en 18e eeuw. 17th and 18th century violins, they are. Daarover maakt ze een documentaire en een CD-opname. She had documentary and CD recordings about it. Okay, guys, that was it for today. Thank you guys all for watching. I really have to go to sleep now, and I'll see you tomorrow.